For me, it was never that I'm going to dub. That's why I don't call it dub. I say it's voice acting because I acted. I was Chandra inside the cubicle. I had to. அவங்க வாயிலே பூ வச்சுட்டு பேசுவாங்க அண்ட் இப்படி ஒரு வச்சு பேசுவாங்க எவ்வளோ அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்பாங்கல்ல. ஐ ஹவ் லிட்ரலி டன் ஆல் தட், ரீக்ரியேட்டட் தட் வித்இன் மை செல்ஃப் டு ஃபீல் இட். லைக் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீன் when she looks up and அந்த ஒரு எக்ஸல் வரும் இல்லையா. சினிமாலேயே இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை நினைக்கிறேன், ஒருத்தங்க அந்த ரோல் பண்ணாங்கன்னா அந்த ரோல் அவங்க ரெகுலராக பண்ணணுங்கிறது. ஐ திங்க் இட் வாஸ் த டைமிங் பிரச்சனை மோர் தென் சினிமா. இப்போ ஆட்டோஷங்கர் ரிலீஸ் ஆயிருந்தா இட் வுட் ஹேவ் பீன் டிஃப்ரெண்ட். ஸ்டேஜில் ஆல் த மீடியா பீப்புள் லைக் நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு ஒரு பொண்ணா எப்படி இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்கன்னு ஆல் அண்ட் லைக் நான் ஏதோ ஒரு பெரிய தப்பு. பட் அப்போது எனக்கு புரியல. பட் லேட்டர் இட் வாஸ் ஸோ பேட் ஃபார் த டீம். நம்மகிட்ட லுக்ஸ் இல்லையோ, நம்மகிட்ட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லையோ, someone who can pull the film with her acting alone. அது ஏன் யாரும் பார்க்கல தான் அது ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கா. தட் இஸ் ப்ரிசைஸ்லி த ரீசன் வை ஐ டுக் திஸ் 2 years of break. ஃபுல் ஆன் சினிமா நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்கள் விஜய் பிராணேஷ். இன்னைக்கு என் கூட வந்து ஆக்ட்ரஸ், இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் கேட்டுட்டு இருக்கிற ஒரு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்னு கூட சொல்லலாம். என் கூட இன்னைக்கு ஸ்வயம் சித்தா தாஸ்டா இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட தான் நிறைய விஷயங்கள் பேச போகிறோம். வாங்க பேசலாம். வணக்கம். உங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கும் எங்கள் டீமுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். நான் வந்ததுலேருந்து ஏதோ ஒரு வியப்பாகவே பார்த்துட்டு இருந்தேன். பிகாஸ் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஹாய் சொன்னதுலேருந்து அது ஒரு சொல்லுவாங்கள்ல விஷுவல் பிளரில் ஐம் ஹியரிங் சந்திரா வாய்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. வந்துட்டு என்ன ஏதோ டப்பிங் படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. இல்லை, டப்பிங் கொடுத்தவங்கள தான் பார்க்குறோங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. பட் ஓவர்வெல்மிங் ரெஸ்பான்ஸ், எவ்ரிவேர் ஐ கோ ஐ சீ ஹர் ஃபேஸுங்கிற மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அந்த ரெஸ்பான்ஸ்? ஓவர்வெல்மிங் நீங்களே சொல்லிட்டீங்களே. இட்ஸ் வெரி ஓவர்வெல்மிங். சம்திங் ஐ திங்க் நிறைய இடத்துல சேம் திங் ஐ பீன் டெல்லிங். ஐ எம் கோயிங் டு சே இட் அகேன். நான் எதிரே பார்க்காத ரெஸ்பான்ஸ் கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப ஓவர்வெல்மிங். இன்னும் இட்ஸ் நாட் காம் டவுன், போயிட்டு தான் இருக்கேன். ஆனால் இப்போது நம்ம ஒரு பண்ண ஒரு விஷயம் ரெகுலராக வந்து இப்போ நம்ம அதை ஸ்க்ரீனில் பார்த்துருப்பீங்க. பட் ஸ்டில் ஃபோனில் அடுத்தவங்க ஒரு ரீல்ஸ் பார்க்கும்போது அங்கே நம்ம பக்கத்தில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அங்கே அப்படின்னு எவ்ரிவேர் வி ஹியர் அவர் வாய்ஸில். அது உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது? I don't know, it's surreal. Like, இன்னும் கூட I'm still not, like, what is it? Like, நேற்று கூட a friend of mine, she called me, படம் பார்த்துட்டு இன்னும் கூட like, you know, படம் பார்க்காதவங்க, like today one editor called me and told me like, எங்களால் நம்பவே முடியல. பிகாஸ் தீஸ் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஸ்பீக் டு மீ, என் வாய்ஸ் ஆல்ரெடி தெரியும், ஆனால் எப்படி இந்த வாய்ஸ் இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொன்னேன். தட் ஐ ஆல்சோ டோன்ட் நோ. அம்மா சொன்னால் அதுதான் எனக்கு சொன்னாங்க, நீ என் பொண்ணு ஆனால் என்னாலேயும் கண்டுபிடிக்க முடியல அதுவும் வாய்ஸ்னு. பிகாஸ் இட் இஸ் பிளெண்டட் ஸோ வெல். என்னாலும் உண்மையிலே இவ பேசியிருக்காளா அந்த மாதிரியெல்லாம் என் அம்மா ஃபீல் பண்ணாங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ, ஐ எம் ஸ்டில் நாட் அது இன்னும் ப்ராப்பராக சிங்கின் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் மேஜிக். வாட் எவர் ஹஸ் ஹேப்பன்ட் இஸ் மேஜிக். யா, டு பி ஹானஸ்ட், அது வந்து யூஆர் அன் ஆக்ட்ரஸ். ஒரு எமோஷனுங்கிறது யூ கேரி இட் ஆன் த ஸ்க்ரீன். பட் ஆல்ரெடி ஒருத்தங்க அதை கேரி பண்ணிட்டாங்க. யூ ஹாவ் டு கிவ் யுவர் வாய்ஸ். அப்படிங்கும்போது வாட் வாஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் தாட்? இந்த டப்பிங்குள்ளே வரும்போது வேணுமா வேண்டாமாங்கிற ஆசிலேஷன் உங்களுக்குள்ளேயே இருந்ததா? வேணுமா வேண்டாமா was never a question, because if Arun sir is calling me for something, I have already worked with him. I have a lot of love and respect for him. So if he's calling me for something, தெரிஞ்சதா like he would have thought of it and he would be calling me. So there was no question of நான் பண்ணுவேல இல்லையா, நான் செலக்ட் ஆவேனா இல்லையா தான் இருந்துச்சு. பிகாஸ் என்னால் அந்த வாய்ஸ் will I be able to justify it? அந்த தாட் கண்டிப்பாக த்ரூ அவுட் லாஸ்ட் டே வரைக்கும் இருந்துச்சு. ஓகே, ரிலீஸ் ஆன அன்னைக்கு கூட எனக்கு தெரியல till people actually called and told me. ஏன்னா for me it's like she's performed amazing. I mean it's going to be only her. I mean I have just been a small part of the big project that is. But ஆனால் இவ்வளோ நோட்டீஸ் ஆகி அது இப்படி ப்ளோ அவுட் ஆகி இப்படி ஆகுனா there was no expectations as such. ஆனால் யோசிச்சு பாருங்கள், லிட்ரலாக ஒருவேளை நீங்கள் அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணல, நான் வந்து அந்த வீடியோ பார்க்கல, இல்லை வேறு யாருமே பார்க்கலனா nobody would have known that Chandra's voice was lent by some other one. ஏன்னா நான் லிட்டலாக பிகாஸ் அது ஒரு ஸ்லாங்காக அவங்க கல்கட்டாலேருந்து வந்தாங்கிறதுனால லைட்டான அந்த ஒரு மிக்ஸ் ஆஃப் தமிழ் தான் இருக்கும். ஸோ ஐ தாட் ஓகே வமிக்காவே கொடுத்துருக்காங்க போல இருக்கு, மேபி ஷி ஹவ் கிவ் எ லெண்டர் வாய்ஸுங்கிற மாதிரி நினச்சேன். பட்
after seeing the video, how can someone match this level? ஏன்னா நம்ம டப்பிங் பண்ணுறாங்கங்கிறத தாண்டி இது அவங்க ஒரிஜினல் வாய்ஸ் தான் நம்ம ஒரு சிலருக்கு தான் ஃபிக்ஸ் ஆகும். தட் ஹேப்பன். இந்த ஒரு ஜேர்னி எப்படி இருக்குது? Do you think you have a, okay, I'm going to start my dubbing journey. Is there any plan for it? Okay. No, I'm not a dubbing artist. Like I said in so many other interviews, and I am again going to say it, that this is solely because of Arun sir and the team. Because I knew them and I know his work and the kind of characters he writes, especially women, the female characters. Adada was the main reason why I wanted to do it. If he's saying something, it'll be worth it. It was that, the trust that I have on the team. And no, I don't think dubbing is my forte. I'm an actor. I would like to act. So what I am expecting out of this outcome, ivlo vandadilla adilante the stereotypical image that I had, that she is just this, I was put into a box, like ivlodha avanga nalla panna mudiyum, she's just someone who can do glams, or she can just do these characters which are shallow. I think adukku idu oru break mari da na paakren. Yeah, ana ungalode the journey eduthu paakumbodhu some specific directors chose you not to play a glam role. Auto Shankar, Satya Sodhani director, he's actually no more. But of course. And Arun sir didn't give a glam role. But maximum. Even Shankar sir, Indian. Indian 3. Like maximum, everybody came with a stereotypical role. What was your feeling? Like, I'm not this, but everybody is pushing into that. எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். Definitely, as an actress, it's very, very difficult because ஏண்டா என்னை பார்க்க மாட்றாங்க, ஏண்டா I had a lot of self-doubts. I think everyone goes through it. Ilya, like every actor, it's a very pressurizing job. Are you looking good enough? Are you pretty enough? Namagitte looks illiyo, namagitte performance illiyo. But what is that people are not seeing me as? Like, enake indha mari illa that this is what I have to do, heroine agano. More than that, ஒரு artist is someone who can carry a big character. Exactly. You know, someone who can lead a character. I'm not talking about heroine and iduke varla. It's just about someone who can play a very prominent role. Someone who can pull the film with her acting alone. அது ஏன் யாரு பார்க்கல தான் அது ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. That is precisely the reason why I took this 2 years of break. நான் கேப்டன் மில்லருக்கு அப்புறம் Indian 3 and then we shot Captain Miller. After that, it's DC. I've not done anything else in between. Because you know, adhe mari characters, it's not even interesting anymore. Like, why should I do something which I'm not? And the glam roles pannambode, and the time you are new, you don't know. Like, adu work out avuma illiya. If people are calling, maybe it is the right thing. You'll have so many confusions and oscillations. Yeah. So that is how I did those characters. But after you understand what it is doing to your filmography, you just stop. And of course, money also mattered. Like when you are starting, you need your finances to run. You need your money to keep coming in. So what do? You do start doing projects, what you get. Exactly. Right, yeah. எனக்கு என்னன்னா, while you're saying this, எனக்கு ஒரு விஷயம் நான் பார்த்தேன். I saw a Reddit post where everybody was, okay, I can say that name, நினைக்கிறேன், ரொம்ப ஃபெமிலியரான Janvi Kapoor. Everybody was slamming her for the role she got from a Telugu film. But somebody questioned it. It's her thing or what? அப்படின்னு ஏன்னா அது ஒரு ரோல் அவங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கப்புறம் she got immense of roles similar like that. Similar, like back to back. So இனிமேல் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா there is stereotype of women in cinema except some directors? Is there நினைக்கிறீங்களா ஒரு ரோல் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்கள அதுலேயே தான்? Definitely. Okay. Definitely it is there. Definitely, because I have faced it more than anyone, I think, because Auto Shankarle, they also saw the glam because it's easy to sell a film using the glam, and you just become the scapegoat. You are not someone who can even question that because you're part of the system. You have to do what you get. So there are very, very few directors who really pick you out and say, "Andha ponna ange nalla nadichirka." I think Arun sir is one of them, who saw Auto Shankar, and that is why I was also casted in Captain Miller, right? Auto Shankar illame who am I? How would I have got Indian or Captain Miller or Satya Sodhani or whatever films? How would I have got? So avanga adila acting paathirukangalla. So it was just not the glam that they saw. They saw how much effort it takes actually to do those scenes and to give your 100%, because
being a newcomer, being my debut, it was I think 10 times more difficult. Maybe ipo it wouldn't be that difficult because I now know certain things. Appo எதுமே தெரியாது, பயமா இருக்கும், right? So and embarrassing ஆ இருக்கும், confusion ஆ இருக்கும். It's not a good place to be mentally. I can understand what you are saying because I sometimes perform. Appo when there is some romantic scenes, it feels so awkward because everybody will be surrounding you and அவங்க உங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, இது பண்ணுங்க இத பண்ணுங்க. No, here it didn't happen like that. Okay. Again, that way my set or the Auto Shankar set was very, very comfortable. Adela prachana nadakala because there was Manoj Varman's sirs, everyone was so professional. Yeah. I didn't have that problem. Settle in the or the artist kittle in the, even my co-actor Sharath Apani was a brilliant person, performer. அவங்க எப்படி அதே மாதிரி human being. He was so comfortable. He told me, I still remember, ஒரு ஷார்ட் இருக்கும்போதே அவன் ஃபேஸ் பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டான். He was like, மச்சான் அந்த கூப்பிடுவான், மச்சான் நீ கவலைப்படாத, உன் கண்ணு மேலே மட்டும் தான் இருக்கும், நீ கவலைப்படாத, just act it, we'll finish it in one take. So that comfort I had, that I cannot say anything wrong to my set. Let it be my director Ranga or Manoj sir or the the assistant directors, several people, and even the actors. Everyone was very comfortable because they were all professionals. Nada I knew. So அதான் நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருந்தீங்க, அதுல 3 எமோஷன் கேரி ஆச்சு, பட் பீப்புள் டிடன்ட் see the emotion. அது வந்து அந்த சீனா மட்டும் தான் கன்வே ஆச்சுன்னு. அது சினிமாலேயே இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை நினைக்கிறேன். ஒருத்தங்க அந்த ரோல் பண்ணாங்கன்னா அந்த ரோல் அவங்க ரெகுலரா பண்ணணுங்கிறது. I think it was the timing பிரச்சனை more than cinema. இப்போ Auto Shankar ரிலீஸ் ஆயிருந்தா it would have been different. Because people that time, I still remember எனக்கு first நம்ம ஆடியோ லான்ச், I think ஆடியோ லான்ச் press releaseக்கு LV பிரசாத்ல நடக்குது. And that time I didn't understand Tamil at all. எனக்கு என்ன கேள்வி கேட்கறதுக்கு கூட எனக்கு புரியாது. I just knew words. உட்காருங்க, என்ன, எங்கே, அவ்வளோதான் தெரியும். So they stood up and they started backlashing me. ஸ்டேஜில் all the media people, like நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு ஒரு பொண்ணா எப்படி இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க and all. I'm like, நான் ஏதோ ஒரு பெரிய தப்பு, பட் அப்போ எனக்கு புரியல. பட் லேட்டர் it was so bad for the team. I remember everyone was very sad. என்ன இப்படி பண்ணிட்டாங்க, இப்படி சொல்கிறாங்க, நம்ம நடிச்சிருக்கோம்ல, வேற என்ன பண்ணியிருக்கோம், இப்படி பேசுகிற அளவுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம். That would not have happened if it was released now. No. Yes. Okay, ஆனால் அதான் சொன்னேன், you have come a long way, faced everything. And I've seen the highs and lows, I think. The lowest of the lows. Yeah. And the portrayals பற்றி பேசும்போது I want to talk about Arun சார். ஒரு இன்டர்வியூவே சொல்லியிருப்பாரு, அதை அவர் எனக்கு சந்திராலையும் காட்டியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். He was the person who first questioned about item song. அது ஏன் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு அந்த ஒரு 2 ஷார்ட் வச்சு என்ன கிடைக்க போகுதுங்கிறது சொல்லியிருந்தார். அண்ட் போர்ட்ரேயல் ஆஃப் சந்திரா, ஒரு பார் சிங்கராக அவங்கள ஆரம்பத்தில் காட்டும் போதும் சரி, அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்கள காட்டும் போதும் சரி, சந்திரா காட்டும் போதுமே there was not even a single shot that objectified them. அந்த கேரக்டரை வந்து என்னங்கிறது காட்டுறது இருந்ததே தவிர்த்து there is not even a single close-up or shot that makes people or the audience awkward or show them awkward. எந்த இடத்துலையுமே இல்லை. This is how he is. எப்படி உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அது பார்க்க? Definitely, I think that is the reason why even all of it, this I think DC was a very honest project from everyone. Like I'm getting goosebumps when I say that, because even for me, I somewhere wanted to break that stereotype. So look at it like that. Chandrika to Chandra, you have came a long way. And it was supposed to happen through someone, a director who believes that women are not supposed to be objectified. Yeah. So I had to give voice for a character of his heroine who believes in not objectifying women. And I wanted to break that stereotype where I have been only objectified. So look at that, that's magic. Yeah, right? The same film where எல்லாமே வந்து everybody, whoever it may be, வந்து நம்ம அதை காட்டியிருந்தா வேற மாதிரி காட்டியிருக்க முடியுமா? முடியும். ஷீஸ் லைக் அந்த ஒரு ஜாப் பண்றாங்கன்னு காட்டும் போது எப்படி வேணா அவங்கள காட்டியிருக்க முடியும். பட் ஹீ சோஸ் அவங்களுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு. He showed beauty. வேர் வந்து இத்தனை நாள் வரைக்கும் அப்படி இருந்தவ, when that guy Sharath Ravi sir was talking, he'll be holding the knife near. When Das came, he feels secure. She feels secure.
ஸோ அந்த மாதிரியான ஷோ கேசிங் அதுக்கான அந்த எமோஷன்ஸ் பார்க்கும்போது எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு டப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி? Again I have to say this that first day எனக்கு அது படமா கேரக்டரா ஆடியன்ஸாக புரிஞ்சுது. பட் ஒரு பண்ண போகிற for me it was never that I'm going to dub. I still, that's why I don't call it dub. I say it's voice acting because I acted. I was Chandra inside the cubicle. I had to. Yeah. If I wasn't, then it didn't feel right to my own ears. Record பண்ணி திரும்பி கேட்கும்போது ஃப்ளாட்டாக இருந்துச்சு. Only when like அவங்க வாயிலே பூ வச்சுட்டு பேசுவாங்க அண்ட் இப்படி ஒரு வச்சு பேசுவாங்க இவ்வளோ அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்பாங்கல்ல, அதெல்லாம் நான் அப்படி தான் பண்ணியிருக்கேன். நான் என் கை மேலே முகத்தை வச்சு அந்த புஷ் பண்ணி, ஸோ ஐ வாஸ் லிட்ரலி ஒரு சோஃபா காரில் ஐ திங்க் ஃப்ரண்ட் சீட்ல இருந்தால் டேர்ன் பண்ணி பேசுவாங்க இப்படி வச்சு. ஸோ அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஸோ அதெல்லாம் ஐ ஹவ் லிட்ரலி டன் ஆல் தட், ரீக்ரியேட்டட் தட் வித்இன் மை செல்ஃப் டு ஃபீல் இட். லைக் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீன் வென் ஷி லுக்ஸ் அப் அண்ட் அந்த ஒரு எக்ஸல் வரும்ல, அதெல்லாம் நான் அப்படி தான் பண்ணியிருக்கேன். ஐ டென்ட் லுக் ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் டூ இட். ஐ டிட் வாட் ஷி டிட். ஸோ யா, தட் இஸ் வை ஐ திங்க் இட் ஹேஸ். அண்ட் ஆடும்போது இது பண்ணும்போது எவ்ரி திங் வாஸ் லைக் I got that உள்வாங்கி. And how does that feel to really take your revenge finally, not just for you but for every woman, you know, that I think it ulvangi da adoda result da nanikken. Yeah. Yes. And talking about Indian 3, like you are so happy when you talk about Indian 3. Still வந்து எல்லாருமே அதுக்கான ஒரு இதில் இருக்காங்க பிகாஸ் இந்தியன் 3யோட இது எப்படி இருக்கும், லைக் ஏன்னா அது அந்த பார்ட் காட்டுறாங்க சூப்பராக இருக்கும் இந்தியன் 3 வந்துச்சுன்னா. பிகாஸ் இந்தியன் 3 the period portion and all whatever they showed is beautifully shot. It's beautiful. It's completely different than what we have seen in the second installation. Yeah, nice. Ana everybody calls Shankar sir பிரம்மாண்டம். அது நீங்க நேர்ல பாத்தீங்க, அது எந்த மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துச்சு? அதான் சொல்றேன், லைக் அவர் கூட வர்க் பண்ணதா இருக்கட்டும். I know he act and show னு சொல்லுவாங்க. Yes, அது பத்தி நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். He did that. I think the first day, because this was a very very intense character again. It had a lot of range. Okay. Like normal lende high low wadachi rombove irukum. Like ஒரு 8-9 days this character had to keep performing. Okay. So there was every shot le I was there. So okay. It was very exhausting but it was very satisfying to do that. And நிறைய திங்ஸ் இருக்கும், ஹார்ஸ் நிறைய திங்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கல்ல அந்த டீசரில் அந்த மாதிரி இருக்கும். லைக் சம் 700,000 crowd and animals and you have to do the dialogues and you have to cry, you have to keep your emotions, coordinate with the animal, and it was difficult. But yeah, பிரம்மாண்டம் அவர், and he's such a brilliant like I thought that meeting Shankar sir and talking to him and எப்படி நான் போய் கேட்பேன். ஸோ ஐ எம் அ வெரி கியூரியஸ் பர்சன். ஸோ எல்லாத்துக்கும் நான் கேள்வி கேட்பேன், சார் இது நான் இப்படி நினச்சிருக்கேன் இப்படி பண்ணலாம். ஸோ ஐ பிகம் திஸ் கிட் வென் இட் கம்ஸ் டு ஐ திங்க் இவன் கேப்டன் மில்லட் ஷூட்டில் சோலோ சொல்லிட்டு திஸ் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஹி வாஸ் டெல்லிங் ஒரே டைலாக் தான் இருக்கு, புக்கு பிடிச்சி பென்னு பிடிச்சி எதுக்கு வந்திருக்கீங்க. So I'm this person who writes it down. I'm very curious. I want to draw what I see on set. I'm like that. So na Shankar sir kitte adu eppadi pandrathe I don't know, but I need to have that, you know, chemistry with him to bring what he's thought. Okay. Will I be able to ask him அவர் பேசுவாரா அந்த மாதிரி எல்லாம் தாட்ஸ் இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டே he was so chill, he was so like அது இதுவே இருக்காது what we hear or how we see him outside. Settle is a completely different person. நேரில் நான் வேற எங்கேயோ பார்த்ததில்லை. I've seen him only on set. Second day lende he jokes on sets. He'll tell like how do we separate the what do you call the இவ்வளோ ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க, நம்ம எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுறாங்க, அது வேணாம். ஒரு 100 or 50 விமென் இருக்காங்கன்னா ஜனவரி பர்த்டே யார் எல்லாரும் கைத்திக்குவாங்க, ஓகே நீங்கள் இந்த ஆக்டிங் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி சொல்லி he'll get very involved. He'll talk. He's very jovial. He's fun. And he made me feel so comfortable. That set made me feel so comfortable. I think after working for 4 to 5 years, it became like home.
once said that I really cried coming out of like happy tears and the pain. விட்டுட்டு இந்தியன்ஸ் ஷூட்டிங் இதுக்கு மேலே இல்லையா, it was like that. நடிச்சு காட்டுறதை பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க லைக் ஆக்ட் அண்ட் ஷோட் யூ லைக் எப்படி நடிக்கிற அந்த ஒரு ஏன்னா பண்ணதான் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க லைக் he comes எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ரியாக்ஷன் வேணும். he used to tell that. First day he did, but second day I think he came and asked me இந்த scene எப்படி யோசிச்சிருக்கேன் எனக்கு சொல்லு. So it was a good growth with him. We had a lot of discussions. And then he'll tell இது மட்டும் ஏத்து rest everything is fine. And he has this thing, he'll say very good இன்னொரு டேக் போலாம். So it's amazing working with him. Nice. Amazing. உங்களுக்காகவே இந்தியன் 3 வரணும்னு நாங்களுமே ஆசைப்படுறோம். இந்த ஜேர்னி வந்து நிறைய இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது, நிறையா உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கு. நீங்கள் சொல்லும்போது அதை எங்களாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஹோப் தி ஸ்டீரியோடிபிக்கல் திங்ஸ் பிரேக் அண்ட் யூ கெட் வாட் யூ டிசர்வ். இந்த ஒரு இன்டர்வியூக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you.